Koar-koar tak mampu hadapi Indonesia jika diinvasi. Kebijakan Jokowi buat Vanuatu mengemis cari pengadilan di PBB. Di sini tugas kita juga untuk menerangkan apapun kebijakan Republik Indonesia terhadap suatu isu tertentu, ini untuk menerangkan supaya mereka mengerti dan memahami bahwa ini loh kenapa kita mengambil kebijakan ini dengan alasan tertentu ini. Apaan ini? Hati-hati. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Tetapi hari ini dah saya sampaikan, saya akan lawan. To the statement made by Vanuatu, I'm appalled that Vanuatu keeps using this august forum to infringe the sovereignty and territorial integrity of other member states and continues its ill-intentioned and politically motivated aggression against Indonesia. Sudah merasa kuat atau merasa pemberani, Vanuatu yang sekarang ini memberikan dukungannya kepada Papua Merdeka. Sudah merasa sangat kuat jika mereka mau menginvasi Indonesia bersama Papua Merdeka. Tak heran perlahan dalam memberikan dukungannya kepada pasukan separatis seakan jera membawa isu ini ke meja hijau PBB yang telah menjadi pengadilan yang sangat adil di dunia internasional. Hal ini membuat rakyat Indonesia merasa lucu lantaran Vanuatu sangat bersikeras melawan Indonesia sampai korbankan harga diri mereka. Namun baru-baru ini kabarnya mereka telah lunak tak bertulah dan memelas ke Indonesia. Sepertinya mereka takut diinvasi oleh Presiden Joko Widodo karena mereka tahu Presiden Jokowi sangat menakutkan dan bersahabat dengan Xi Jinping dan Putin. Konflik antara Vanuatu dan Indonesia semakin memanas setelah Vanuatu membuka kantor perwakilan resmi di ibu kota Papua Barat, Manokwari, pada tahun 2019. Langkah ini dianggap sebagai provokasi oleh Indonesia dan menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Indonesia. Indonesia memandang bahwa dukungan politik Vanuatu terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat adalah suatu bentuk campur tangan dalam urusan internal Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Papua Barat adalah bagian integral dari Indonesia dan meminta Vanuatu untuk menghentikan campur tangan tersebut. Konflik antara Vanuatu dan Indonesia semakin memanas ketika pada bulan September 2020 Vanuatu memimpin seruan untuk membahas isu Papua Barat dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Seruan ini mendapat dukungan dari sejumlah negara di Pasifik Selatan yang mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di Papua Barat dan meminta Indonesia untuk memberikan hak penentu nasib sendiri kepada rakyat Papua Barat. Indonesia menanggapi seruan ini dengan tegas dan menegaskan bahwa isu Papua Barat adalah urusan internal Indonesia dan bukanlah urusan internasional. Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga integritas nasional dalam kedaulatan wilayahnya. Dalam menghadapi konflik dengan Vanuatu, Indonesia harus menjaga hubungannya yang baik dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Indonesia harus memperkuat diplomasi dan membuka dialog dengan negara-negara tersebut untuk menjelaskan posisi Indonesia terkait Papua Barat. Selain itu, Indonesia juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia di Papua Barat dan memastikan bahwa tindakan aparat keamanan Indonesia di wilayah tersebut mematuhi standar internasional. Dalam jangka panjang, Indonesia harus kerjasama dengan negara-negara di Pasifik Selatan untuk membangun kemitraan yang sangat menguntungkan di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kawasan Asia Pasifik dan memperkuat stabilitas kawasan.
Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan Vanuatu bersama Papua Merdeka yang ingin memerdekakan mereka akan menciptakan konflik besar dengan Indonesia, yaitu perang? Silahkan, bila kalian setuju kalau begini terus, Indonesia akan menginvasi mereka yang menjadi pengkhianat Indonesia. Silahkan komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,